ভাই এটা কি ভেজি? ভাই এটা কি ভাই? এই যে এটা আস্তে আস্তে যান ভাই, আস্তে আস্তে বাম্পার আস্তে আস্তে যান। এটা ওই গুইসাপ বাহ, ওরে বাবা, ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, গুইসাপ। হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সবার? ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। বলছিলাম একটা লং ট্যুরে যাব, তো যাচ্ছি। ওয়েদার যদিও পক্ষে না, তবুও যাচ্ছি। বৃষ্টি পড়তেছে, আর এখন সময় হচ্ছে 6টা 10 সকাল। যাব মংলা, সুন্দরবন, খুলনা, বাগেরহাট। বৃষ্টির মধ্যে এরকম টানাও যাইতেছে না। হাইওয়েতে মানে পাওয়ার পরে যে কি করব বুঝতে পারতেছি না। এই জায়গায় তো একটু না টানলে আফসোস থাইকে যাবে। ফেরি ক্রস করতেছি, বৃষ্টি মাঝখানে ছিল না, এখন আবার শুরু হয়েছে। মানে কি যে বিরক্ত লাগতেছে বৃষ্টিটা, কি যে প্যারা দিতেছে আজকে বৃষ্টিটা। পুরের অর্ধেক মজা খাই দিল বৃষ্টি। আমি আমার লাইফে এরকম ফাকিং ওয়েদার আর কখনো ফেস করি নাই। একদম বিচ্ছিরি একটা অবস্থা, বৃষ্টি থামার কোনো নামই নাই। কি বৃষ্টি পড়তেছে এটা! সকাল থেকে অনেক যুদ্ধের পর এখন মোটামুটি একটা রাস্তা পাইছি, যেখানে অ্যাটলিস্ট 80-90 টাইম চাইনা যাওয়া যাচ্ছে। গোপালগঞ্জ সামনে, গোপালগঞ্জ থেকে 60 কিলো। তো এখন একটু ওয়েলকাম টু গোপালগঞ্জ। তো গোপালগঞ্জ ঢুকে গেছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এলাকায়। তো বাইক একটু সুইচ করে নিলাম। আমি এটা হচ্ছে বাজাজ বিক্রান। এটা একটু রাইড দিয়ে দেখতেছি অবস্থা কেমন লাগছে। যদিও বাইকটা আমি আগেও চালাইছি। এখন আবার টাইম হয়ে গেছে, লাঞ্চ করব এখন। এখানে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে, জায়গাটার নাম কাটালিয়া সামথিং, কাটাতলি বা কাটালিয়া এরকম কিছু। আচ্ছা, তো যেখানে বসতেছি রেস্টুরেন্টটার নাম
বাসমতি রেস্টুরেন্ট। আপনাদের ট্যুরে আছেন ক্যামেরাদের সাথে, এটাই তো বড় জিনিস। খারাপ না। তো বাসমতিতে লাঞ্চ করলাম, অনেক বেশি ক্ষুধার্ত ছিলাম, এই জন্য যে খাবারে কিছু শুট করবো বা কিছু দেখাবো ওই এনার্জিও ছিল না। খাবার আসছি আর ধাম ধাম খেয়ে ফেলছি। চলো চলো। ফাইনালি আফটার গেটিং দ্য পারমিশন মংলা পোর্টে ঢুকলাম। এখানে ঢুকতে আসলে পারমিশন লাগে, স্পেশাল কোনো অথরিটি কেউ থাকলে পারমিশন নিয়ে দিলে তারপর ঢুকা যায়। তো আমরা পারমিশন নিয়ে ঢুকছি। ভাই এটা কি ভেজি? ভাই এটা কি ভাই? ভেজি এটা? আস্তে আস্তে যান ভাই, আস্তে আস্তে বাম পাশে আস্তে আস্তে যান। এটা ওই গুইসাপ। বাহ, ওরে বাবা, ক্যামেরা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। গুইসাপ সামনে রাস্তা আছে, আমি ওই কোনা দিয়ে আসবো। Here you can see মংলা পোর্টে যে গাড়িগুলো আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে অনেক ভালো ভালো গাড়ি আছে। সিরিয়াল অভাব নাই, ভালো ভালো গাড়ি আছে। কার্ড দিতে হবে না? কার্ড দিবেন না? কার্ড তো মংলা পোর্টের ঘোরাঘুরি মোটামুটি শেষ, বের হয়ে যাবো এখান থেকে। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's